Hello students and aspirants. இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பார்க்க போகிறோம். டோட்டலாக வந்து 15 கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த வீடியோவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஒவ்வொரு ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷனுக்கும் நான் வந்து தமிழ் மீனிங் கொண்டு வந்திருக்கேன். தட் இஸ் ஏ ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபார் திஸ் வீடியோ. அண்டு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டெக்ஸ்ட் புக் ஆப்பில் அதிகமாக கேட்டிருக்கிறத வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். டெக்ஸ்ட் புக் ஆப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின்ஸும் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அதில் நிறைய டைம் கேட்டிருக்கிறேன், ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். சொல்லப்போனால் மோர் தென் 20+ டைம்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் வி பிகின் த செஷன். த ஃபஸ்ட் கொஷின் இஸ், நான் வந்து கொஷின் சொல்லுவேன், டு சூஸ் யுவர் ஆன்சர். தென் நான் ஆன்சர் சொல்கிறப்போ அது கரெக்டான செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, த ஃபஸ்ட் கொஷின் இஸ், எ பிளேஸ் வேர் coins, medals or tokens are made. Mint, casting, mill, workshop. உங்களுக்கு தமிழ் மீனிங் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுறது. ஸ்டார்ட். A place where coins, medals or tokens are made. The right answer is mint. Next question. A self-governing country or region. Democracy, monarchy, autonomy, anarchy. Choose பண்ணுங்க answers. Autonomy. தன்னாட்சி. A self-governing country or region. Autonomy. A person who is trained to travel in a spacecraft. Astronaut, anchor, chauffeur, choreographer. The right answer is astronaut. Astronaut is a person who is trained to travel in a spacecraft. One who does not take any alcoholic drink. The options are perfectionist, astrologer, vegetarian, teetotaler. To choose your answer. Yeah, teetotaler. And நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடாதவங்கள என்ன சொல்லுவோம்? வெஜிடேரியன். A person who listens to someone's private conversation without them knowing. Infiltrator. The options are infiltrator, spy, eavesdropper, secret agent. To choose your answer. The answer is eavesdropper. Eavesdropper. Next question. A large building with an extensive floor area typically for housing aircraft. The options are shed, airport, hangar, barn. Answer choose பண்ணுங்க. The answer is hangar. கரெக்டா? எத்தனை பேர் வந்து கரெக்டாக சொன்னீங்க? Next question. A large bedroom for a number of people in a school or institution. Options பார்க்கலாம். Assembly, creche, hostel, dormitory. Choose பண்ணுங்க answers. The answer is dormitory. Eighth question. A group of people, typically with vehicles or animals, traveling together. Option பார்க்கலாம். Caravan, circus, troop, gang. Choose பண்ணுங்க. A group of people, typically with vehicles or animals, traveling together. The answer is caravan. Next question பார்க்கலாம். A place in a large institution for the care of those who are ill. Hangar, hostel, infirmary,
டார்மிட்டரி. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது கரெக்ட் ஒன்? எஸ், த ஆன்சர் இஸ் இன்ஃபர்மரி. இன்ஃபர்மரி. அண்ட் ஆல்சோ சம்டைம்ஸில் இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களெல்லாம் கேர் பண்ணுற பிளேஸ்ன்னு கேட்பாங்க. அதுவும் வந்து இன்ஃபர்மரி தான். ஓகே. Next question, a group of stars. The options are congregation, constellation, planets, astronomy. A group of starsக்கு வந்து என்ன ஆப்ஷன் வரும்? To choose your answer. The answer is constellation. One who studies the occult meaning of numbers and their supposed influence on human life. The options are astronomer, prophet, astrologer, numerologist. ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறேன். ஐ ஹோப் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. தமிழ் மீனிங் படிங்க. ஸோ அதை வச்சுட்டு ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஒன் who studies the occult meanings of numbers and their supposed influence on humans' life. Astronomer, prophet, astrologer, numerologist. இது வந்து homework question. Having no boundaries or limits. No boundaries or limits. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறேன். டோட்டலாக 2 கொஷின்ஸ் ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறேன். த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கொலோசல், எனார்மஸ், இன்ஃபைனட், ட்ரிமெண்டஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் த தமிழ் மீனிங் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஷின். எ சென்டிமெண்டல் லாங்கிங் ஃபார் எ பீரியட் இன் த பாஸ்ட். Craving, memory, emotion, nostalgia. A sentimental longing for a period in the past. The answer is nostalgia. ஸோ எத்தனை பேர் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்க? இந்த நோஸ்டால்ஜியா அப்படின்னா என்னென்னா, பாஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்திருக்கும், அதை நினச்சே வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் வந்து நோஸ்டால்ஜியா. எ சென்டிமெண்டல் லாங்கிங் ஃபார் எ பீரியட் இன் த பாஸ்ட், நோஸ்டால்ஜியா. நெக்ஸ்ட் கொஷின். எ நியூஸ் ஆர்டிக்கல் தட் ரிப்போர்ட்ஸ் த ரீசன்ட் டெத் ஆஃப் எ பர்சன். ரிவ்யூ, மார்ச்சுவரி, ஆர்பிச்சுவரி, எடிட்டோரியல். எ நியூஸ் ஆர்டிக்கல் தட் ரிப்போர்ட்ஸ் த ரீசன்ட் டெத் ஆஃப் எ பர்சன். ரிவ்யூ, மார்ச்சுவரி, ஆர்பிச்சுவரி, எடிட்டோரியல். நம்ம நியூஸ் பேப்பர்லலாம் பார்ப்போம்ல, கண்ணீர் அஞ்சலி. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோம். அது வந்து இதில் எங்கே வரும்? இந்த ஆப்ஷனில் எதை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம்? அதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில்? ஓகேவா? எஸ், ஆர்பிச்சுவரி. To throw an event into confusion or disorder. Disrupt, detonate, erupt, explode. The answer for this question is disrupt. ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டை ஸ்பாயில் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டிஸ்ரப்ட். கன்ஃபியூஷன் பண்ணி விடுறது அந்த ஈவெண்ட்டில். ஓகேவா? To throw an event into confusion or disorder, disrupt. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இந்த வீடியோவில் வந்து டோட்டலாக 15 கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். 15 கொஷின் பார்த்துருக்கோம். இந்த 15 கொஷினும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 20 டைம்ஸ்க்கு மேலே ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. அண்ட் அனதர் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.